Es un asco. Los palos y los dedos así, color chocolate y blanco. Me da asco, en serio. Ya quería limón. Good afternoon, ladies and gentlemen from the Atlantic. Welcome aboard this EasyJet Airbus A319 bound for Paris. It's the captain speaking. My name's Mark Joyner on the flight deck. Joining today, First Officer Sam Todman. In the cabin, you have Charlotte, ably assisted by her team of Graham, Lucy, and Emma. We're very nearly ready to go once we get on the way. Flight time today is in the region of 50 minutes. Conditions generally fine. The weather right now in Paris showing a temperature on the ground of 17 degrees. A few clouds scattered in the area and a light and variable wind. Very shortly the cabin crew are giving you a safety demonstration. It's very important for everybody's safety on board today. It does require your full attention, please. I'm flying us once we're establishing the cruise. I'll come back to you with some updates on the latest weather and the landing time. So until then, enjoy your flight. Thank you. No lo recibo. Eso es válido. ¿Tuviste que reconocer a alguien? ¿Te acuerdas cuando me contaste esa visita que te iba mal organizado? ¿Cómo fue contarme eso? ¿Viste movimiento? Esa es la primera vez que había sido así. Igual me lo contaste retrás. Es que fue re gracioso después. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba? Estaba pasando a ver una pasada. ¿Qué pasó? Salió un familiar y yo, fue a buscar a la enfermera. Yo estaba escribiendo una mano, yo estaba escribiendo una foto. ¿De dónde? La primera, El 9. Vous êtes autorisé à utiliser vos appareils électroniques à bord, à condition de les mettre en mode avion. Les appareils portables, tels que les téléphones, tablettes et liseuses, peuvent être utilisés durant le décollage et l'atterrissage. Les appareils plus imposants, tels que les ordinateurs portables, doivent être rangés en toute sécurité. Portable electronic devices may be used on board if they are in the flight safe mode. You may use handheld devices such as mobile phones, tablets and e-readers during takeoff and landing. Larger items, including laptops, must be safely stowed. Mesdames, Camco on your for departure. merci de nous accorder votre attention pendant que nous vous présentons les procédures de sécurité à bord de cet appareil. Une carte de sécurité, située dans la pochette devant vous, indique où se trouvent les issues de secours, masque à oxygène, gilet de sauvetage, ainsi que la position à adopter si vous entendez les mots « brace »,« brace ». Il y a 2 issues de secours à l'arrière, 4 au milieu et 2 à l'avant de la cabine. Un éclairage au sol vous guidera jusqu'à une sortie. Attention, l'issue de secours la plus proche peut se trouver derrière vous. En cas d'urgence, laissez tous vos bagages à main à bord. L'équipage vous montrera comment s'attache, s'ajuste et se détache votre ceinture de sécurité.
Elle doit rester attachée lorsque le signal « Attachez vos ceintures » est allumé. Et nous vous recommandons de la garder attachée pendant la durée du vol. En cas de dépressurisation, des masques tomberont au-dessus de vos sièges. Tirez votre masque vers vous pour activer le flux d'oxygène. Placez le masque sur votre nez et votre bouche. Ajustez la sangle en tirant de chaque côté. Mettez votre masque avant d'assister d'autres passagers. En cas d'amérissage, prenez le gilet de sauvetage sous votre siège. Enfilez-le par la tête. Passez les sangles autour de votre taille. Cliquez-les et tirez pour les ajuster. Ne gonflez pas votre gilet à bord de l'appareil. Une fois hors de l'avion, gonflez le gilet en tirant sur la poignée. S'il ne se gonfle pas ou n'est pas assez gonflé, soufflez dans le tube. Une lumière et un sifflet sont destinés à attirer l'attention. Nous disposons également de gilets et berceaux pour les enfants. Votre tablette doit être relevée, vos accoudoirs baissés, votre cache-hublot relevé et votre ceinture attachée. Nous vous souhaitons un agréable vol avec EasyJet. Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Charlotte and I'm your cabin manager on today's flight. Joining at the front we have Emma. In the centre you'll find Lucy and at the rear of the cabin is Graham. We'd like to welcome you on board this is Jet Flight to Paris Charles de Gaulle with a flight time of just 50 minutes. We would like to extend a special welcome to Jet Plus card holders on today's flight. We'll now take you through the safety demonstration of this aircraft. We do kindly ask for full attention for the next few minutes. Ladies and gentlemen, we now ask for your attention while we take you through the safety procedures on this aircraft. A safety card is in your seat pocket showing the exit routes, oxygen masks, life jackets and brace position that you must adopt if you hear brace, brace. There are 2 emergency exits at the rear or in the middle and 2 at the front of the cabin. Floor lighting will guide you to an exit. Please be aware that your nearest exit may be behind you. In an emergency, leave all cabin baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted, and released as shown. It must be fastened when the seatbelt signs are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from above you. Pull a mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth. Hold in place with the strap. Pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. If we land on water, take the life jacket from under your seat. Put it over your head. Pass the tapes around your waist. Click together and pull the strap to adjust. Do not inflate it inside the aircraft. When outside, inflate by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up, blow into the tube. There is a light and whistle for attracting attention. We also carry flotation aids for children. Your tray table must now be stowed, armrest down, window blinds open and seatbelt fastened. We wish you a pleasant flight with EasyJet. Bags and coats, don't throw me, put them right underneath this seat as well. Must go onto the floor.
phones on flight mode for me now. Thank you very much. So just put your armrest down for takeoff, please. Thank you.
Ladies and gentlemen, the seatbelt sign is still on. Please remain in your allocated seat with your seatbelt fastened until the signs have been switched off. We suggest whenever seated you keep them fastened. Toilets are located at each end of the cabin, and we'd like to remind you that smoking, including the use of electronic cigarettes, is not permitted on board. We'll shortly be passing through the cabin with our EasyJet Bistro service. On board today with a range of hot drinks, tea, coffee and hot chocolate, a full bar service with beers, wine, spirits as well as soft drinks. We have sandwiches available, the hot bacon baguette or ham and cheese melt or cheese focaccia, and we also have our fresh chicken and salad sandwich and cheese and salad roll. You can choose your choice of sandwich with a selected soft drink and selected snack in our meal deal for just £6.50. We do stock a range of snacks including Pringles, crisps, sweets, nuts and snack boxes, and full details can be found in the retail brochure in the seat pockets in front of you. We'd very much appreciate it if you could have your order ready and the correct change available where possible. Also on board today's flight we do have a special offer, 20% off all gift items, so that's any perfume, aftershave, any makeup or cosmetics, from a range of brands including Hugo Boss, Paco Rabanne, Benefit, Bare Minerals and many more. Once again, there is 20% off every single item. You can find full details in our retail brochure. If you would like to purchase anything, then please just ask when we join you in the cabin shortly. Messieurs, veuillez garder votre ceinture de sécurité attachée pendant que le cigale attaché à vos ceintures est allumé. Nous vous conseillons de toujours garder votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Les toilettes se trouvent à chaque extrémité de la cabine. Nous vous rappelons que fumer est interdit à bord de l'avion, y compris les cigarettes électroniques. Nous allons bientôt commencer notre service à bord et vous proposons d'acheter une sélection de produits frais figurant sur notre menu aujourd'hui. Pour plus d'informations, consultez notre brochure. Une sélection de boissons chaudes et froides et de collations est également disponible à l'achat. Nous acceptons les paiements en livres sterling, en euros, la plupart des devises, ainsi que les cartes de débit et de crédit. Le compte exact est apprécié pour les paiements en espèces. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous faire signe lorsque nous vous rejoindrons dans la cabine.